Konnichiwa! Welcome back to Talk in Japan. I'm Amanda. I'm from Talk in Japan. And today, I'm super excited to share something essential for anyone planning a trip to Japan. You know, when I first came to Japan 10 years ago, I barely knew few Japanese. But learning a few key phrases and seeing how to use them make a huge difference in my experiences. So in this video, I'm going to teach you my top 20 Japanese phrases with examples that help you make your travel in Japan smoother, more enjoyable, and help you connect with the locals. We'll cover everything from reading to ordering food and asking for help. So don't worry, I will break it down nice and easy. So are you ready? それでは始めましょう。The first one, こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは which means hello and good afternoon. So if you want to greeting for someone, you can just simply こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。Next, ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます is a very polite way to say thank you. ありがとうございます。So when the hotel staff bring you the extra towel to your room, you may say ありがとうございます。Or if you ask for the local people, how to can I get day, and then teach you, and then you say 本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。すみません。すみません。すみません is a very useful phrases. For example, for excuse me. So in the restaurant, if you want to take the attention from the waiter, すみません。すみません。すみません。Or if you go to the train station, you want to ask for something, すみません。すみません。Excuse me. And the second one is sorry. Sorry. So if you suddenly bump to someone, you may say すみません。すみません。すみません。Or you want to pass by to someone, you may say すみません。すみません。And the next one is thank you. So if someone opened the door for you, you may say すみません。ありがとうございます。すみません。すみません。すみません。Next.Wi-Fi はありますか Wi-Fi はありますか So I think this is very important too. So Wi-Fi はありますか which means do you have Wi-Fi? Wi-Fi はありますか So Wi-Fi ありますか Do you have? So do you have Wi-Fi? Or is there Wi-Fi? Wi-Fi はありますか And you just simply replace something はありますか For example, if you go to the restaurant, you want to request for the English menu. 英語のメニューはありますか英語のメニューはありますか英語 English menu はありますか So do you have English menu? Do you have an English menu? Yes. 英語のメニューはありますか Or if you want to buy the medicine, for example, the medicine for cold, 風邪薬はありますか風邪薬はありますか風邪薬 For example, if you want to try the outfit, so for example, medium size はありますか medium size はありますか So if you are curious, you may ask これは何ですかこれは何ですかこれは何ですかこれは何ですか So which means, what is this? So if you see in the interesting snack in the convenience store, you can point and ask これは何ですかこれは何ですか To ask for repeat, もう一度お願いしますもう一度お願いしますもう一度お願いします If someone speaks quickly, so you didn't catch it, so this is a polite way to ask, can you repeat one more time? もう一度お願いします。もう一度お願いします。If you don't understand, you can use わかりません。わかりません。わかりません which means I don't understand. わかりません。It's perfectly okay to not to understand everything, just say わかりません。
So I don't understand. For example, someone give you some direction, but you still I don't understand. So わかりません。わかりません。And when you do understand, you say わかりました。わかりました。Which means I understand, I understood, okay. わかりました。わかりました。So when someone explains something and you get it and you will acknowledge the instruction, say わかりました。わかりました。It means I understand. Okay, I got it. わかりました。So if you go to the restaurant, you want to ask for anything recommend or something special, so you may use おすすめは何ですか？おすすめは何ですか？おすすめは何ですか？ Even until now, I go to the new restaurant, I will also ask this question. おすすめは何ですか？おすすめ which means recommend. 何ですか？ What? So what is the recommend? What do you recommend? おすすめは何ですか？これをください。これをください。これをください which means please give me this or I will take this. これをください。これは mean this. ください please. So これをください。So once you decide you want something, これをください。I will take this. So for example, if you go to the restaurant and you say I will take this, I want this. これをください。これをください。Or you want to order something, like you want to order the beer. ビールをください。ビールをください。ビールをください。Or you want to order the coffee. コーヒーをください。コーヒーをください。So I will take this. Or you go to the souvenir, you want this. これをください。これをください。I want this. これをください。おいしいです。おいしいです。Which means delicious. Delicious. おいしいです。So, when you eat something delicious, you may say おいしいです。Especially in Japan, there are so many tasting food. So after you eating the tasting food, you may say おいしいです。おいしいです。おいしいです。おいしいです。おいしいです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした which means thank you for the meal. Normally it's say after eating. So if you go to the restaurant, after you order the food, eat the food, and you want to go and pay the bill, and then you will say to the staff, ごちそうさまでした。おいしかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。So thank you for the meal. So maybe as a tourist, you may say ありがとうございます。But instead of say ありがとうございます、local people will say ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おいしかったです。So when you shopping, maybe you will ask いくらですか？いくらですか？いくらですか？ Which means how much is this? How much is this? So いくらですか？ So when you pick up the souvenir, you may ask the staff, いくらですか？いくらですか？いくらですか？ How much is it? How much is it? いくらですか？ If you want to ask, do you have an English menu? You may say, 英語のメニューはありますか？英語のメニューはありますか？英語 which means English. メニューありますか？ Do you have? 英語のメニューはありますか？ So you just simply change the things. はありますか？ You can just ask, do you have? For example, if you want to know whether the shop have the Wi-Fi, Wi-Fi はありますか？ Wi-Fi はありますか？ Wi-Fi はありますか？ So do you have a Wi-Fi? Or you just want to ask, do you have this one? Maybe you check from the internet, you want to buy this thing, but you don't know how to say this, you just show them. これはありますか？これはありますか？これは this はありますか？ Do you have this? これはありますか？ In the convenience store or in the supermarket, so
after you buying something, so the cashier maybe will ask you, 袋はいりますか? 袋はいりますか? So which means, do you need a bag? Do you need a bag? 袋はいりますか? So you can just simply reply, はい、お願いします if you wonder. Yes, please. はい、お願いします。はい、お願いします。If you don't want, you can just simply say, いえ、大丈夫です。いえ、大丈夫です。Next, if you need a moment, you may say, ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。Which means, please wait for a moment. Please wait a moment. ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。So maybe if you go to the restaurant or you in the shop, the person asks you, waiter, do you want to try this or something? あ、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。Please wait for a moment. ちょっと待ってください。写真を撮ってもいいですか？写真を撮ってもいいですか？ May I take a picture? Since in Japan, there are many places that you can't take a picture. So before you want to take the picture, please ask, 写真を撮ってもいいですか? Or sometimes you saw the cow when the Japanese lady, they wear the kimono. Wow, it's so beautiful. You can't anyhow take the photo. So you must ask for the permission. So, 写真を撮ってもいいですか? 写真を撮ってもいいですか? Alright, this is the last one. This is the one I hope you never have to use, but it's important. So, 助けてください。助けてください。This is, please help me in for the emergency case. 助けてください。助けてください。助けてください。Alright, I really hope these 20 phrases help you on your trip. So if you found this video useful, please give me a like button and don't forget hit the subscribe button to talk in Japan. So thank you so much for watching and have a great time. So let's practice Japanese together. See you in the next video.